Namhlanje sihlangane ngohlelo i-election debate series. So uhlelo lwethu lusiphathele ama-aspiring candidates ka-Ward 21 for i-council, i-councilor's seat. So sizabe sikhetha ukansila wethu mhla ka 26 March. So uhlelo lolu liluphathelwe iBupra, ihlangane le site ukuthi ilazise ngama-aspiring candidates enu, liwabone li-interface lawo, libe kwazi ukubuza imibuzo, ba-presente njalo ama-manifesto abo, libe kwazi ukuthi bamele liphi ibandla, bameleni, balithembisana. Njengesakhamuzi zika Ward 21, sibone kuqakathekile ukuthi libabone, lixoxisane labo before lingakafaki uxa wenu. Kwenze ukuthi libe kwazi ukuthi liwufaka ngaphi, selizwile ukuthi baliphatheleni njalo bafisa ukuliphana. Isikhathi enzasipha khathesi enzanika ama-candidates ethu amabili ithuba lokuthi bazethule, bazitsho ukuthi bangobani. Njengoba besikhulumile, 5 minutes just to a brief bio and also present who you are, where you're from, and your home address. Tinevimbo Maposa, ngihlala ku lapha eChabalala ku 7556/45. Ngimele i-CCC, kumele ukuthi Citizens Coalition for Change. It's a new kid on the block. Ikokhelwa nguPresident Advocate uNelson Chamisa. Ngiyabonga. Ekhaya ngivela lapha eMberengwa, yikho engisuka khona eBelingwe. Ngiyabonga. Salibonani bo baba labo mama nabontanga nxa bekhona. Mina ibizo lami nguGesho Mzimba, ngihlala khona apha eSizinda ku 7962/16. Mina ngizalelwe khona apha ku Bulawayo. Kithi kuseZambia kodwa mina singabalapha angidla asilakhaya njalo yakwazi tamanyasara ndivile isikhala bokukhona apha. So angila saphuka ngila isithupha sami u0808 ekugcineni. Ngiyabonga. Ngiyabonga ukungiyazisa. Mina mbelele MDC Alliance ekhophela nguDouglas Monsor. Sesifike kusikhathi sokuthi ngizabanika ithuba bapresente ama-manifesto abo. Engathi ngamafitshane bazalitshela ukuthi bona bameleni njengebandla, njengomuntu, ukuthi kuyini akuthembisa abantu ukuthi uzabayenzela khona ku-Ward 21. Salibonani badala. Njengoba ngitshilo ukuthi ngivela kubandla liphi. Okwami kulula. Njengoba mina ngimelela kuba ngukhansela, ngizozama ukuthi ngiyethulele lokhu enzaliyenzela khona. Okwakuqala sizakhuluma ngendaba yama-title deeds. Esigabeni sethu lapha ama-title deeds leyi ngibona ludubo soluhluphe kakhulu, especially ku-Ward 21 eSizinda kakhulu laseChabalala khonapha. Ngoba wayisitsho njalo ama-title deeds aqakathekile kakhulu badala, especially eSizinda ugcwele khona amapensheni yangale. Irelezi yathi siba i-ownership izindlu kabazange baphiwe lawo ama-title deeds. So uhluphe sesihlangana lalo kakhulu ngeishu ama-title deeds leyi. Ikuthi abantu nxa sefuna uyathatha ama-title ayadula kakhulu. Imali abayichajayo imali engani iphezulu kakhulu. So mina ngibona ngani ngingakhethwa ngingene lapha eofisini singancedisana ku-issue ama-title deeds. Kuzobuya issue ye-CDF leyi, i-Community Development Fund. Imali leyi bakithi imali yethu thina kayisiyo yama-candidate. Kade singibona siphume kathu imali leyi. Akulanto eyenziwa ngayo imali leyi. Nyamala ukuthi why ngoku-MP ngahlangana laye ngambuza ngemali yona leyi. Wantshela yathi usamelele ukhansila ukuthi bebonisa nemali leyi. Kuzoba lelo kuzenini le-retention fund leyi. Imali thina singakayiboni ukuthi isebenza njani imali yakhona. Njalo kule issue efitenza khuluma ngayo ekadingani mayelana ngesibhorane lesana. I think ukhansila ngamlanda ngambuza ukuthi wayiphiwa njani isibhorane lesana esayodonethwa yi-World Vision. Yena ngumuntu wane isebenzisa personal indawo naleyana. Njalo kule issue yesizinda ngale eholo. Iholo yethu sifile esizinda. Mbone eChabalala leyinhle yabukeka umuntu ngakwanisa ukuchadela lapha. But yangale angazi ukuthi kwenzakala kodwa abazali bayabhadala izimali. Then kuzobuya le issue ye-CHW kuthiwa ngebe community health workers. Laba ama community workers laba la futhi indaba buyahlupha kakhulu ngoba
ngomama bethu ngosisi bethu bayikho konke but okuzwisa ubuhlungu ukuthi baphiwa $25 nxa benza umsebenzi wona lo. Okunye okuzwisa ubuhlungu ukuthi nxa besuka ezindlini zawo wona laba amadona abuyayo bahamba imoto eziphezulu bebanika umsebenzi lo. Umuntu engagule lapho bamtshela ukuthi kuthiwa hambani namama limlandele khona ngale ngaphi ezindlini. Angisho behlangana lokuningi okuhluphayo ukuthi these bekule corona what but kodwa beloko besebenza kunjalo but akula imali abaphayo ayikayithengi lutho $25. Kuzobuya issue yenyaratho lo basic le ocean laphana indawo lezi bakithi ziyakhwe lapha sizikhangele thina njengabanye thina sizalelwe khona apha sikhulele khona apha akulinye indawo esingathi kukithi la esingathi besingaya khona ngoba ilapha yiko kithi but uzathola ukuthi bonke ababuya bezoyakha into zabo khona apha siyabe sikhangele bayakha kuze kuphele but akula muntu walapho oqatshwayo kanti sokule ocean la isiyakho izaziphela akula muntu walapho oqatshwayo asikwazi ukwenzakalani. So ngezinto esithi singabonisana sincedane ngakho ngoba into ezihluphayo kakhulu. Kuzobuya eChabalala kule tennis court laphana. I-tennis court laphana akayifuni imali eningi ukuyilungisa la kathesa abantwana bethu abalandayo ukudlalela. Kuzobuya le issue ama-public toilet. Ngone eChabalala khona manje sindawo kule every one public toilet. Njalo basic laphana ekhona i-public toilet. Okuhlupha kakhulu nge-public toilet basic liyana. Sizathiwa yanikwa umuntu kodwa kulabantu abathengisa amatomatisi khona lapho waye benganiphiwanga abantu abathengisa amatomatisi. Ngenye into esihlupha kakhulu futhi sizoba le kwi-committee kule committee train lekhona le angisho esisize lapha sila station sokuthi email laphana abantu bekwazi ukuthi behlike njengamanye amalokitshi. Sibuye futhi sile terminal sikhona laphana asila bus nesinda sikade egcwele ivela ngaphi enkulumani. So ngezinto ezisihlupha esigabeni and ungananzelela futhi endaweni yokuqatshwa lokho mina ngibuhlungu kakhulu ukuthi uzathola ukuthi thina ama-youth wabaqatshwa kakhulu angazi baqatsha ngaliphi itikiti but kulabadala amapensheniyo abaningi khonapha uzathola ukuthi kabaqatshwa same bantu abaqatshwa labantu uzathola ukuthi uyaphuma emgodini uya ekuhlabeni amaphepha ephuma ehlabeni amaphepha uya ekulungiseni itithara laphana. So kuyasihlupha ukuthi kanti semuntu wayedothi akula abanye yini abantwana abangawusebenza umsenzelwane and onanzelela khona mina ngile list yonke bavela ku same political party ngaba bala 1 or 2 or 3 abokuvala kuphela ababe bencedisa kuphela. That's why ngisithi mina kathesi imali ngangivota ngena ku office ngizasebenza le community njengoba vele mina ngiku community kade sengile 11 years ngisebenza le ku progress ku social welfare. Why ngizasebenza le community ngoba i community iqhakathekile yobabinikazi besigaba yibo abakwazi ngesigaba. Why ngisitsho njalo ngoba esikhathini esiningi nakinje so nxa sithonisa indaba zezindlu baphosa bekuchaya endlini but kodwa mbona kuqhakatheke ukuthi nxa kuthiwa kule office laphana ufake ibench lebhura laphana ibench le progressive laphana ngoba sonke injongo yebhura le progressive ngiyani ngezakhamizi. So abantu laba baqhakathekile ngoba sike sakubona thina siku progress ukuthi wena councilor kawula power nxa use officeini but ipower isebantwini. Wena nxa bengakuthuma ukuthi hayi baba hamba la lokhu ngale ngicommittee ekhetha ngizwa kule development committee ekhona kudala but mina i-development committee athi khethwa kangizange ngiyibone ukuthi kwabiza umhlangano lapha njengefanele ukuthi abantu bezikhethele nje kwenze namuhla ngisho but fine ku right la khonokho ngisho but what I'm saying ukuthi why ngisiqhakathekile lokuzeni ama resolution ubhura le progressive esesifile isikhathi sokuthi asike start politics sifake eceleni sike silungisa isigaba sethu ngoba ipolitics ayisozisise ngidawo ngikhulumela nxa sikhuluma ngendlela community ngoba thina councilor sisebenza ku community asihambe eparliament kasihambi futhi ngaphi ukuyabonana labo bani bona abakhulumayo wathi ngisho but okuqhakathekile ukuthi thina nxa sikhuluma ngento ye-community siphelela kubona abaku-community asizameni ukuthi siyi-engage ama-resident association khona pani ihofisi ngoba ihofisi ngeyabo angisho yikho libona ukuthi kwa izino yathi kuya lapha I was there izinwa mina ifuna ukusinika thi amandlana elokuzeni ekami ngale sakwala thina even okwama-prepared meet sathi qalisani wayenzelekini lezindlini zenu not uliyenza i-pilot project kit ngaphi ebantu abangabayanga. So into ezinjalo zihlupha ngokuthi nxa ukhansela engahamba ngale efike khona ngale uyakhohlwa lokho abamthume khona ngoba vele kawusebenzi laba ama-resident association. Ngilitshela iqiniso nxa um-resident association ungahamba ungadla nje wakwenza umparira khona ukwana ukuthi no abantu bangithume lokho angisho nxa labana bengakhuluma okunye wena phenduka uzobatshela ukuthi hayi abantwana bathe angisho then bona bazadinga esinye strategy wesithina ku-progressive si-right thina ekade ngikhona mina kulama-lawyer angisho bayakutshela ukuthi hayi zamani lihambe endaweni enje bayibamba indaba izifike phezulu
That's why labona ibhura le progressive aba ama whistleblower ekuseleni bama councilor kuqala lapana ababe tshontsha lapana. Ama whistleblower wangama resident. So ama resident baqhakathekile. Ngoba ama resident bayakwazi ukubhala phansi ukuthi hayi lokho asikufuni. Because ama resident baqhakathekile ukuthi mina manje ngingangena ngizasebenza lama resident bazaba le bench labo lapana progressive ibhura ngoba ibhura ilo msebenzi omkhulu engufundile kubhura thina sizalwe kule bhura kungela progressive kade sokule progressive futhi progressive registers ama trustee ukuthi bona bakwanisa ukuthi bebhuke ihall bebize abantu so khona kwana ukuthi kuqhakatheke ukuthi singaengage ama resident le development committee kuba lula into ezinye zisihlupha esigabeni yiko nsithi badala ukuthi kuphele udubo lona lelo ukuthi luphele dududu asibayengage nabantu labo ngoba kulokutsotso kwenzakala city council phana kathesi njengemathali deeds konoko kwenziwayo kathesi babiza abantu city council bathi kuthiwa uyalizofaka amabizo enu kulokutsotsi bezindlu uyathi ufika khona ngale bayakubuza ukuthi ungubani wena hayi sifuna umnikazi wendlu right bengathi njalo bafuna umnikazi wendlu khona phana ukuthi ngiyozabhala lapana but bona bayakwazi ukuthi izindlu lezazi ngeze-railways amapensheni yalawana ngoba bethu ababelaphana abanye vele amakhaya wabo kabawazi so ungathi kufika khona phana into enyenzakalayo ibuhlungu uzathola ukuthi ubaba sebhubhile umama ufika laphana umama akafundanga usetshela umntwana ukuthi hayi wena mntwana ngoza ngena laphana ngaphi ebizweni ube ngubani ngukhetheka wani khona phana ngisho uhlupho lukhona umntwana lwana nawo engafa khona phana usefile umama engafa khona phana uzathola ukuthi uhambe ecouncil laphana instead bona bebekwazi ukuthi yana ifamily house asiyomntwana uyabuzela abafana abangu4 bonke balabafazi bazathiwa bizwa ubani umfazi womuntu lofileyo kanti usambiza njani wena vele indlu ngefamily house yadlwana wayengukhetheka so ngolunye uhlupho lumele lulungisise ngoba sike salubona luyaphila lukhona and futhi into eyehluphayo ukuthi ezonga abadala bengela mali behola abantu bahola less than 30 user e-railways khona phana abagcwele inkomponi ekushindweni lana ngoba iphutha laqalisela e-railways kwakumele ihlitshintshe into zonezana so ihlupho lukhona ngelokuthi kungafa futhi bonke abantwana labana kungasala abazukulu abasho izindlu zizathathwa zonke lezi so ngenye into emele siyilungisise ngoba ungahamba khona le bayakutshela ukuthi umama kabhalise khona phana kambe uzabhalisa njani anti umama wathi uchata wathi imbambo yakho siyipartner but athi ukuthi uyabhalisa umama kufunakala imali kufunakala amaloya into zakhona and omama futhi kumele sibakhuthaze ukuthi behambe beyoregister umchato yabo ngoba nxa wawuchata kwe-railways yayiphe izindlu obani yayisiphubaba ngoba ngama-company houses yayingaphi umama so ngokunye esikulungisisayo okumele sikulungisise and okunye futhi okunye okubuhlungu khona ukuthi imali ezisitshajwayo ku-city council ziningi kakhulu ebadaleni bethu kabazikwanisi kathesi amakhansila bapasisa ukuthi kube lamadola elokuzenini ukupaka imota kambe bangaka bangafodi ukupaka imota idola babemele bephenduke kithi besibuze thina ukuthi kanti into enje i-right yini ngoba uzakhangela ukuthi 70% yemali yani ihamba ngaphi ihamba ku-organizational yana ukuthi bayiwina njani ithenda thina kasikwazi kufana lasegodini futhi apho ukubona sibebuya ngamabhasi bezoqhatsha khona phana kuyasizisa ubuhlungu badala khonokho yiko mna nsithi mina nxa lingangikhetha mina ngangena e-ofisini ngibiza ama-resident wona laba ngibaqambile ibhura le-progressive wabenikazi bendawo la thina sizithunya sifana le foni ungathi halo kayihambisi ukuthi ushaphu ithe halo wena ungathi hambisa kunjalo uphenduke lapho ubuye kibo bona bana ngilitshela iqiniso abantu laba singabadelela ngabadala bethu bakhulile bengasinceda khonokho ngiyabonga igama nguThilebe Maphosa as I've said before from CCC representing Citizens Coalition for Change. It's a new political party that is on the block. It has been announced, I think it's now 1 or 2 months before, after serious wrangles with our colleagues in the alliance, and the advocate, President Chamisa, decided to break away and form the Citizens Coalition for Change. Basically, a Citizens Coalition for Change imele i-change eZimbabwe. For the past 40-something years, besikhala le issue ye corruption, siyakhala le issue yokuthi uhulumende okhona kayenzi izinto ngendlela, and we are providing an alternative as a political party. By its name, Citizens Coalition, we are saying ukuthi
we want to have a coalition or ubudlelwano ngama citizens so that we have this change that we so desire. President wethu for the past months has been consulting ehamba kuma stakeholders, a consulta ukuthi citizens, how best can we move forward as a country? Vamchela ama stakeholders, they supported him ngomubono ukuthi we have to come together as citizens to make sure there is change in this country, so that singangena tina njenge CCC who depart from indlela beyiranwa ngayo uhulumende sivisele amandla ebantwini. That was the whole thrust. That is the whole thrust. Yes, Citizens Coalition for Change. It's a marriage that we want to have with our citizens to address our challenges that are facing the citizens of Zimbabwe. That is CCC for you. Last week, we were at White Seat Stadium. Those that follow my events, you heard what the president said. Namanya ama rallies behamba kona addressing people. We are in serious need. I think we agree, most of the people that I'm interacting with. Siyavumelana ukuthi sokumele kube le change lapha eZimbabwe. And wonke umuntu ule role to play so that change comes. How? I know ukuthi sizaba lama elections lapha ku 26, but the most important election is in 2023, where we are going to have presidential elections, where we can say if we win, we can be able to change impilo zabantu lapha eZimbabwe. Coming back to Ward 21, in 2018, we were called sabuya lapha eHall to present our manifestos, and we presented, went for an election. You put your trust in me in 2018 and say, Maposa, hamba uyosimela. 1.5 years down the line, kwabu i-COVID yamisa ama-activities amaningi. Sisuka ku-COVID, kwabuya ama-recalls. We were recalled from office by our friends in the alliance. And now, the by-elections has been proclaimed to fill in our vacancies akon. And I'm here again, appealing to you for that vote. Abanye bangabuza ukuthi Maposa, lapho wawukhona wayenzani, so that we can trust you with our another vote again. Ngathi ngingena e-ofisini, i-first meeting ngayenzayo lapha eHall was to call stakeholders. I still remember Ubaba Undlovu Oetra was chairing a meeting. Angwazi maybe bengiprofita by then ukuthi kuzaba le party kuthiwa i-Citizens Coalition for Change that wants to bring all together so that we can move together and fix the woes of our country. I will go to do the same, to work with all stakeholders in the ward for the betterment of our ward. This ward belongs to us all, despite race, color, ethnicity, and sex. It belongs to us, and this ward must be a better place to live in. Ngathi ngena e-ofisini, I introduced a legal desk that was specifically targeting the issue of birth certificates and IDs. And kulabantu abanengi who have benefited from that program.
saze sa facilitate ukuthi Zimbabwe Human Rights Commission ibuye yabuya ehall esizinda abanye bancediswa in terms of ama-IDs lama birth certificate. There are many people who have helped by that program. Sakhuluma njalo le ndaba yokuthi in Tshabalala we want to have another community garden because we have one in Sizinda and we have to have another one in Tshabalala, a community garden where our old people and vulnerable will benefit from that garden. And I tell you from my information, I garden leyana esizinda, it has a person ule imibheda engu 17. And from that 17, I can tell you ukuthi ungathengisa uyakwanisa ukuthengela even abantwana ama exercise books, uyakwanisa ukuthenga impuphu, uyakwanisa ukuthenga isichebo. That is far much better considering economic situation that we have. So we are saying ukuthi we want to have another community garden in Tshabalala. We have started that process, and unfortunately, because of COVID and the recalls, I could not, successfully completed that project, but it's in the pipeline. We talked again the issue of having another secondary school here in the ward, because we have one secondary school in Hlat only. And we said we are going to push to have another secondary school that will ease the issue of hot sitting or abantu abethu ukuthi bahambe kwamanye amalokishi befunda khona. And that process, I've been approached before by many people, amanye bama-church, abo SDA, brethren, ama-churches amanengi besithi we have donors who are willing to help us ukuthi sibe lesikolo lapha ewadini. And that I still remember SDA came to my office, we drove around besithi councilor sicela usitshengise kungaba le ndawo yini la ngabatshengisa that area ise duzane le St John's eChurch leyana. Then sahamba as well esizinda ngemuva kwe-wall, there is a space there. Ngabatshengisa indawo lezo. Then they proceeded to city council to make an application. Remember, I don't do the applications. I only facilitate according to our processes, our council. Awufike council othi mina ngumaposa ngimele wa 21 council enzani so. No. We don't operate like that. We facilitate our processes, then abantu sebenjani sebeziyenzela ama processes ankona. And I'm very much sure that something is coming out on that issue of having another secondary school. Then we had also proposed the issue of a revamp ama sporting facilities ethu lapha ewadi. We had tennis court and the area surrounding tennis court to have singaba le tennis laphana, singaba le volleyball, singaba lamanye ama sporting activities ayenza ukuthi abantu abethu kathesi abantu abethu bangachayisa isikolo. What is there? Bayabukela amakhathuni kuphela. There are no longer those facilities like before. And the cause yokuthi ama facilities are dilapidated, we are aware that our economic situation is going down. So we are affected lapho ukuthi ama facilities lawana abe in that state yokuthi people can go there and do ama sports. We have isizinda grounds. If you go there, that changing room, so kubhaliwe ma toilets kasebenzi, it's an eyesore. And that is another area that I have to deal with when I go into office. Before I was recalled, we had engaged the diaspora in terms of tennis court here to lay.
whilst I was in council, we had proposed ukuthi kungaba njani ukuthi i-retention ilungise laphana. But ungani kuyathatha isikhathi, sometimes wethi hayi ama-funds asakwananga, we have done i-quotation, so imali yenu kayikwani ukuthi iyenze i-tennis court, and we had moved on and say no, let's engage i-diaspora ethu, silabantu abethu base-diaspora. One of the people that we have approached is uBarbara umntwana kababa unkomazana. Wabuye suka evele Canada, we had a meeting with her, and she was so happy to say, no, we will help you to make sure that thing it's done. But because of our issues of COVID, and I was no longer in the office, he said, no, Maposa, don't worry. In the event that ungabuyela, we will see what we can do. But nxa ukuthi awubuyelanga, lo councillor ozaba khona will make sure that we pursue that issue at tennis court injani iphele. Also in Sizinda, we had engaged Davis Granite, we have engaged Inyarad to have a facelift of that grounds. Remember, izikolo zonke lezi awuMahlabezulu Masuku and Intumta and even Inhlat, that's their main ground. That's their main ground. So it's there in the pipeline. Once I'm in office, I'll make sure that we address those issues. Lastly, as I'm winding up, we have the issue of Isua that has been troubling us for long. And as I speak right now, because we have raised those issues, though the pace is slow, but they are trying to move around and make sure ukuthi bayalungisa. They are putting Amasen trips, they are their extension, they are doing something at least, though the pace is very slow. We need to make sure ukuthi we are in a community that is not a health hazard in terms of sewerage. We continue to pile pressure and appeal to other stakeholders to make sure bayasincedisa in terms of ama-sewer system ethu. We know ukuthi amalokishi lawa ngamadala and ama-pipes amanye semadala, they need to be to be replaced. Those are some of the issues that I'm looking forward to make sure ukuthi ziyalungiswa as I get into office come 26th of March 2022. Ngiyabonga. Thank you. Yithe sizafaka uX, yithe sizikhethelayo isithunywa sethu. So nampa sebekhulumile ukuthi bame ngani, sokulithuba lethu lokuthi sibuze imibuzo lapho esingazwisisanga khona. Kwenza ukuthi umhla ka-26 kaMarch nxa efika sesiyafaka uX wethu silegunya lokuthi sizwile, sibuzile, and siyakwazi ukuthi nansi isithunywa sethu sisikhetha because of 1, 2, 3. Mina igama nginguJotham kaMoyo. Ngibazwile amadoda bayakhuluma lapha abafuna ukusimela njengama councillors. Kodwa into engathi angizwisanga kahle ngama political parties abo. Ngabantu bebeku one political party. Mbona abasasitshelanga ukuthi kathi kuze behlukane ngandlela bani. Okunye okukhulunywe lapha ngabamba lapha kuMaphosa, yebo siyezwa liyakhuluma, kodwa into elizikhulumayo lapha libalisa okunengi elizakulungisa, libambane lathi thina ama-resident, kodwa alisasitshelanga ukuthi kathi imali yakona lizayithatha ngaphi, ngoba vele kuhleli kunjalo sizalungisa lokhu kungalungi lutho. Into esitshengisayo thina as residents yikuthi lina ama-political parties elikiwo alila lutho. Kufanele likuveze ebantwini lokhu ukuthi alila mali, yikho sibuza ukuthi lizayithathaphi imali, ngoba kathesi nxa sikhuluma nje alikhulumanga ngemgwaqo,
akula mgwaqo alikubambanga konoko kwemgwaqo ayisekho imgwaqo iqhakathekile ngoba isivezela ingozi eziningi okunjengokufa ngoba kuhamba izimoto liyakwazi ku transport sector ukuthi vele kunjani ngokunye sicela ukuthi lina ama political parties enu as a government phela nxa uyi political party uyi government ulani wena okubambile njenge government uthembe okomunye okusemzini kabani kumbe uzithembile wena ngokwakho ukuthi government yami imi kanje izasebenza lokhu nxa sokulobunzima endaweni enje ngibona into eyenza ukuthi ama local government efe imgwaqo yonke le ife ukuthi abanjwe ama opposition parties ibi one kathesi selibrekile nxa umganu ngawuthatha ukuthi pha usufile nxa usubutha lapha uyakusula ama scratch aza kuba njani ama scratch kathesi njengoba kathesi isiphelile imgwaqo selibrekile lina alisabambananga bafuna izikhundla lilwela izikhundla phezulu ngale kungcono libatshela abantu beni labana abaphezulu ama leaders enu ukuthi thina ngapha abantu asiboni njengokuthi you are serious about impilo zabantu ngoba librekile kathesi asifuna ukuthi silikhekheze sifuna ukulitshela sasibambene lehluleka kathesi selibrekile still liza kwehluleka ngoba alilamali inkalakade ayikuthi liza kwenzani lingalamali yikho sikufuna lisitshele khona ukuthi lokhu siza kulungisa imali sizayithatha la silungise lokhu imali sizayithatha la ama parties match wonke lama leaders enu asiboni ukuthi libi ngaphi we are not criticizing you hayi siyalitshela ukuthi lani lilunge libe ngabantu lime liqine ukuze nxa lisiza kithi lathi sibe lembono ukuthi sikwazi ukuthi laba abantu ababuyayo laba ngabantu abaqinileyo bazakwenza into esebenzayo. Kulama questions amathathu kade ngiwafakile. I-question 1 kade ngifake iqondane lo mama uJanet manje akasabuyanga kodwa ngizathanda ukuthi ngibale. So kuhamba kanje, what do you promise the Ward 21 residents? As you can see, the people are faced with sewage-based pipes. Some have not been attended to for more than 10 years. The problem of alcohol that is being consumed by the youth as well as adults, hospital bills, school fees, and pregnancy amongst the school-going girls. As the only woman among men, how do you plan to execute your duty if you are elected into power? Lo ngumbuzo wami wokuqala kade uqondane lo mama uJanet. Owesibili, the roads has potholes that can sink a giraffe for a very long time. The council blames the residents for cultivating in the wetlands, riverbanks, and close to the roads, whilst the residents blame the council for neglecting the roads for so long and widening the potholes by digging and measuring the roads so that they lie and say they have rehabilitated the roads for so much kilometers. And when rain comes, it usually washes away the sand and leaves the potholes, and the sand goes to fill the dams. Hence, we have water problems. What do you promise us on these problems? Umbuzo wami OSC 3. Okay. Most aspiring candidates have a tendency of giving would-be voters food parcels that
food parcels so that they are voted into office. And some have sometimes brought a cup of tea for workers every morning. When they are in office, they don't own up to their promises. They resurface again during voting and disappear after election. The process goes on and on. What I want to know is, are you not one of them? Akakhulumi ngicela abebe ku budget ka city council ababakhona ucrafta I budget ka city council like liphamisa izandla. Eka 2022 enziwe ngo2021 ababekhona emhlanganweni la usenzwa I final budget. Akula muntu ophamisa isandla mina yimi ngangikhona. Kusho ukuthi ngangingedwa. Nangwana umama labana 2 sibabili. Uwathi 22 ulabantu ababili. Kambe kuqinisekile khona ma councilors ngicela ukuthi lichayile ihlombo ukuthathu bena ukuthi lo mbono ukuthi lisimele. Kodwa indlela engicela ukuthi lisimele ngayo yile. Time management. Namhla lesinxusile ukuthi size emhlanganweni. Umhlangano uqalisa ngo9:30, umhlangano uzwaqalisa nge10:48. Are you going to manage us selling ama councilors? The question mark, I doubt. Zimba councilor wami ucolekileyo engimthandayo. Nxa ungene office you don't attack. Our attack umuntu as an individual. You attack the problem. What is the problem? Kulento ezinengo zibalisileyo la engazilandela. Abantu abathakhileyo ngudingani. Wathaka uNyaratsi, wathaka uOcean. Don't attack, please. Assist. Yama-title deeds sigide ngayo kakhulukazi, lokho esigida ngayo as residents. I-tennis court. Ungathatha amalokitshi wonke omathathu ukuthi abhadale $100 each house. You will never manage to run that tennis court. It's very expensive. For your own information, I'm a tennis player, a professional tennis player. I also manage. Ngisakhuluma ngocouncilor oyedwa. Ukusebenza le community kumele sebenze le community. Lingasebenzi as political parties. Thina uhlupho esilalo, silohlupho lokuthi sizalikhetha mhla ka26. But ikasilawa amandla ukuthi sili recall. Lina as political parties, you recall yourselves. Ngathanda namhla idonsubana kuye phansi, idonsubana iphezulu. Thina lathi ke sesizasuka namhlanje, kusukela namhla, lathi kumele siye craft umthetho wethu ukuthi whether you are an MP or a councillor, siku recall. Ubuye la. Ngokufunda kakuphela. Ngize kumaphosa, yebo maphosa usebenzile, baku recorder. Angazi kade sinxa usubuyela usuthutsha ngokunye kuqondile lokho ukuthi uthutshe ngakho. Ubalisa into eziningi akade uvela uzenza lozazenza uzithembisayo. Sithembe enxenye uzathembisa usithembisise njengoba lonke vele liyathembisa kodwa linganjani. Mina ngikucela kini akube le link phakathi kwe community, phakathi kwena ama councillors, MP, ministers, you name it, kube le link ezwayo. But once you're in office, you become animals. The political parties. Ngicela kube le link yon leyo ukuthi likusebenze ngaleyo ndlela. Amasuwa khathesi mina endlini le 14 days umphakathi wesuwa. Ajegeleza stagnant ukuthi siphampa iphusha ingena ichembeni isiya endlini. I become a military man, ngifake ichebechebe emasakeni ngisiyakuvalisa ukuthi ngaphuma. Abakamasipala nxa bezesebenza into eziphuma ngale kumbe yitho babambe ngomama kuphuma amabhora abantwana kuphuma ama t-shirt kuphuma all sorts of things ezicathiwe ukuthi kungena njani nobody knows.
mina yiso isicelo sami ukuthi ma councillors ake lisebenze kuhle kule 3% retention fund. Yikho ngibuzile ngathi ngubani wayekhona ku budget. I-budget kamasipala yayingala 3% retention fund. Yakraftwa ngama councillors esezihlalele wodwa. Sikhala khathesi nga 150% budget ezindlu esizazibhadala sasibabili. Kodwa sala sibabili ukuthi ibudget le iqhubekele phambili. Sathi inkulu kakhulu. Kodwa nxa yokuthi abantu bafuna bakufuna ukuthi sebebusa bona but yikho esikufunayo akuye phambili. Kuhambile phambili. Uminister wafika abantu abathwale nzima khona. Kambe the next thing uNkulunkulu ukuthi ngikhafulele isandla sami ndobhilije njikijela ukansila mjikijela MP njikijela no. Mina into eqondileyo ukuthi sikhulume njengoba sikhuluma kunje nje. Sibonisane lapho esibonisana khona, sivumelane singavumelani. Ngithemba lokho engikukhulumayo sikuzwile ama councillors akukwenza. Ngiyabonga maphe. Igama ngingu Brian Marekera, ihlala esizinde emaflats. Question yami yokuqala kuma councillors ethu la ngiyokuthi for the past 5 years or so bangafakazela izakhamizi Tshabalala sizinda phela ama medals amaningi. Abantu bebulawa for ritual purposes, abanye bevela ku basic bebulawa, abantu bekhala emphakathini. So labantu abagangileyo phakathi kwethu. Whether bavela lapho whether baveli lapho, but wena njengokhansila ulomlando ukuthi isigaba sami sokufa abantu abaningi kuyagwazwana. Number 2, umgwaqo lo wentunta lo e-bus stop. Just last month kulokhulu oqoshwe imota lapha. Umgwaqo lwana ususabisa lwana songani vele is a death trap kuma pedestrians. So what are you as councillors going to do ngendlela leya? Kudlula abantwana bethu besiye esikolo, kudlula umuntu wonke lawo isingawuchaya imota khona pha. Lizafaka amahampu lizayenzana asikwazi. Then my last question ngiyokuthi silabantu aba vulnerable ku community. Silama orphans, silabo gogo. Besides that, the economy land yayibona. Ubaba akasebenzi umama akasebenzi balabantwana baye esikolo. Ke saba le WFP ike yanceda ama vulnerables. Ikhathesi i-WFP khathile ithi ayisakwanisi kulokhuza. Qhubeka ngani ngohlelo. Lina nje ama councillors ngezwe umnye wena esithi na liya facilitator liya process. Lizayenza njani? Ngoba akumnandi ukuthi njengokhansila kube lo mntwana esigabeni sakho olambileyo. Abazali bakhaba wathi beyenzeni ngaye kodwa ngokhansila. Then my last one nje ngiyokuthi athi kukhulunywa nje khona khana but umbuzo wami ngoqala uthito ngibaba oqasa ukukhuluma ukuthi kathi imali zayithathanga siyabona MP ngwezana uPF ukhansila these are the MDCs, these are the CCCs. Umthuli Ncibo ngeke ngabali khathi klaka iposter sometime back esithi no iCDF ibele cascaded down to ama councillors but siyabona ukuthi abalama ama councillors angikhona. So kusetshenzwa njani ama MPs? Whereas if the MP is from a different political party, ucouncillor is also from a different political party. Badala siyababona abantu abafuna ukusimela. Kodwa la nxa bezitsho ukuthi bazasimela, mina kukhona engikubonayo phambi kokusebenza kwabo. Kulezigwenxa ezikhona abazahlangana lazo. Okokuqala nawo imali ezikholekithwa kuma local council zibhenkwa ku central government. I-council ibisezicela isi-applya ukuthi ifuna ukusebenzisa. Sithi suppose lamhla bafuna ukuthi balungise olunye ulutho phandle la oluwetha 10 million. Baza applya lamhla approve ngoDecember kuyabe sofuneka 100 million. Baza yenza imali yona leya anti ayisasebenzi lutho. So imali kazicollectwe khona yi-city council koBulawayo zisebenze khona pha koBulawayo. Kuyithi thina izakhamizi okumele sidinge ukuthi uhulumende esikhulume la ukuthi imali kazicollectwe zisebenze ndawonye lapho ezicollectwa khona. Imgwaqo ayisalungiswa isizathu ukuthi imota zazithela kuma local authorities zayo. Nxa ingenka ithele enkaya, nxa ingenyathi ithele enyathi, nxa ikoBulawayo ithele koBulawayo.
but basebebuthanisa ukuthi imali kaziyethelwa kuzinara. Izinara liyana kuyi-responsibility yayo kathesi ukuthi ilungise imigwaqo ingaziyafucela ukuthi ama-councillors ayehluleke. Kwesinye isikhathi sibona ukwehluleka kwabo singakwazi ukuthi behlulwa yini. Izandla ziyabe sezibotshiwe kabasakwazi ukufinyelela imali zokusebenza balungisa imigwaqo. Yikho okunye okumele singasabe sibasola kasikusolenini into eyiyo efanele icorrectwe. Kumele icorrectwe yithi thina izakhamizi sizikhulumele lo hulumende ngowethu simcela ukuthi imali lezi collectwe zisebenze endaweni zazo. Izinara iya-collecta imali yemthelo, iya-collecta imali zama-toll gates, zimali zemgwaqo zonke leziya kazibuye zibheke emgwaqweni zilungise imigwaqo. Khathesi kungathiwa khona imali esiyibhadalayo anti kakhulu eningi ngiyamanzi. Nxa sokuthi iyelungisa imigwaqo izasincedisa ngapha emanzini anti ayisasincedisi. So kakusebenze imali collectwe khonapha isebenze khonapha. Okunye izinwa iyabe isibambile amanzi insara lawo ngapha local authority la ifuna amanzi ukuthi isinike. Ngokunye lakho kuyimgoqo abahlangana lapho. So bangazi bathi nxa besitshela labantu sizafika sikulungise sizafika sikwenze sikuthi kunzima othani sizafika sizame ukuthi izinto lezi zilungiseke kodwa sicela ukuthi silungiseni sindawonye lani zakhamizi. Yikho ukuthi siphutsheni nezintweni zonezi. Okunye futhi ama-councillors kukhulunyiwe ukuthi abasebenze njawone lama-MPs. Bake babeke eceleni ukuthi lo uvela kuliphi ibandla lo uvela kuliphi ibandla likhethiwe yithi izakhamizi ukuthi liyesimela alikhethwanga ukuthi liyezimela lina. Ngalokho ke sebenzani ndawonye lingakudingi ukuthi lo uvela ngaphi lo ngwangaphi. Ingani siyahamba singene emoteni bekusebhasini singene singabuzani ntweni uvela kuyiphi party. Siyangena singabuzani ntweni khonza yiphi church. La khona bemsebenzini akube ninjalo sisebenzeni sindawonye. Yikho ukuthi siphutshe siphumelele. Ngikutsho lokhu ukuthi asitheni thina njengezakhamizi labo ama-councillors lama-MPs abakhuthaze bakhulume lokuthi amagaraji wona lathengisa ifuel anti bathengisela imoto ezihamba emgwaqweni kakube le 2% mhlawumbe ephumayo kuwa amagaraji ibuye ngapha ekulungisweni kwemigwaqo ngoba bale moto ezihamba emgwaqweni abafuna zizofika kubo zizothela ifuel. So akube le that percentage ezancedisa ama-roads ukuthi afinyelele ukuthi kuyefika emagaraji na. Okokugcina yilokho bantu. Khonokho sikulungisa sindawonye njengabantu. Ababekhona laphana ngo-2013 esaba labo I think uMpofu wayekhona large city hall kubuye uChombe sesengu-Minister of Local Government. Ngasukuma ngamtshela mina ukuthi siyacela ukuthi njengoba phela imali zonke zafela emabhenki lezi kwelede zezindlu lamanzi kazife. Wavuma wathi nayi sikwezwakala point taken la manje bahamba bayazesula izikwelede leziya la khathesi asumene izinto sizikhulume zizalungiswa anti kulungiselwa thina uhulumende yithi so asisumene senzeni khonokho ukuze lawa ama-councillors esiwafakayo sikubone abazakwenza kusasa kuyizinto eziphutshayo asisebenzeni ndawonye zakhamizi bezwa kuhle nxa besithi bafuna ukusebenza lama-residents asibambaneni bantu bakithi ke sibekeni konke ukuthi okukhona esingakuboni kuhle ngamehlo kodwa sisebenzeni sinhliziyo yinye ngqondo yinye. Ngiyabona kule 3 parts kulama-residents kulama-council kule local government labantu abasemahofisini o-town clerk labobani. So kufanelekile ukuthi sisebenzeni sonke ukuthi sithuthukise u-Ward 21 ngoba bebodwa ngeke benelisa ngithi umbuzo omunye uke wafika kuthiwe imali ngizayithatha. I hopefully we will note down yonke imibuzo zanika uMaphosa aphendule then abesenika uGesho. Ngiyabonga baba kwenu. Sometimes sikhulume but ma singaboni lapho suka kube lenkinga zaba le problem kakhulu
ngoba siyabe sifaka i-problem endaweni engasiyo, but i-problem ikhona, right? Kulo baba wakhuluma okhulumele indaba ukuthi imali lizayithatha ngayo. Li-political party kumele libe le something ukuthi libe le mali so that lathi siyabona ukuthi lizakukwanisa yini. Impendulo nansi baba Moyo. Kumele sizwisise i-difference ye-political party le-government. Each and every political party iyabe ile manifesto yayo ukuthi ingangena ifuna ukusebenzisa ama-resources elizwe njani. These resources does not belong to political parties. They belong to a country. That's why kula political parties esiwavotelayo ukuthi namhla le yangena kungene inye. Abangeni le mali yabo esikwameni. Bayangena sebesebenzisa ama-resources elizwe to make development. Clear kona abantu? Right. Man bayasebenzisa ama-resources elizwe, not abo as a political party. Why are we in this situation? We are in this situation ngoba ama-resources kasebenziswi kuhle. That's why kule alternative efuna ungena like i-CCCC. I-CCC ingangena awusoze uzwe kuthiwa kule 15 billion enyamaleleyo, but will be very much responsible in terms of curtailing corruption so that imali elizwe will not go into the pockets of few people. That is on national government. I'm answering umbuzo ukuthi imali lizayithatha ngayo. Coming down to i-council. I-operations i-council according to umthetho i-council will run ngemali yama-ratepayers. Yikho besithi i-budget kumele yengaphi eHarare bayohlala phansi bathi ku-right kumbe ku-wrong. That is the issue ekumele sinjani sitakule sisonke nini to say guys, we cannot have a situation where everything is Harareized. Let's decentralize izinto like ubaba uGwegwe is right to put sile mali ezinalo. If council was collecting that money, we could see improvements ema-roads lapho. Singathi yebo yes siyabhadala siyanjani, but kulabanye abangakwanisiyo ukubhadala imali. Hence sokule shortfall ukuthi siyenze izinto zonke lezi kawane akuphumi. So here i-problem ekhona ukuthi we have a challenge ye-economy that is not performing, affectayo abantu abangahambiyo emsebenzini. Therefore ukuthi abantu bayithole imali yokuyobhadala laphana kayikho. Why? Abantu kabasebenzi. But kulama issues that I've touched ukuthi sizayenza lokhu i-Tensport, I've said we have engaged i-diaspora. Engcenye they can help us to their level. Ukuthi some of ama facilities anjani abe khona. Right. I think on that one I've answered. I don't know ukuthi answer to your satisfaction or what, but then kubuzwe indaba yokuthi why la breaker njani. Ingathi in every organization nxa abantu sebebona differently akuyenzi ukuthi baqhube bonke. They are bound to have ama breaks. Just like even imbalo yethu sibile politics from onkomo land kwabalama party amaningi be break before enye. Why? Because there were disagreements in terms of how to move forward.
That was the main reason yokuthi bekusokubangu ibizo ukuthi mina ngelami loli ngelami laba njani njani. Sathi we cannot move forward like this. Kungcono omunye lomunye ayoconvince abantu out there ukuthi mina I'm better than this one. So let's go to a vote. Sibone ukuthi who carries imandate yabantu, so that nxa sebengena kuhulumende there will be no any problems concerning issue leadership and all other things. That's why kwaba le breakaway. Right. Kubuzwe njalo le ndaba yama-handouts ukuthi nxa abantu sebefuna ukuvotelwa bazathenga lokhu lalokhu ngoba bayabe sebedingani ama-votes. Mina ngombono wami, i-politics ezi-wrong which were taught ukuthi uyanika umuntu something so that you get a vote. We don't want a situation yokuthi umuntu efike estage sokuthi laba abantu ngabani, so that you manipulate them. Nxa sofuna ukuthi hambani yochaya uzibani, umuntu sesaba ukuthi manje ubaba lo uyangincedisa ngiyayala ansoze njani tole uncedo. We don't want that culture. We want a culture ukuthi people present themselves like this, and people make a choice to say, no, this one convinced me, I will go and vote for this, without being given anything. Sometimes I would think people do some things deliberately so that they make people angry, so that they manipulate them for political purposes, which is very wrong. Khathesi izulu anti liyabona ukuthi akumanga kuhle. Ngizabuya mina ngimaphosa lo kumele bathole hayi lena limvotelana. Is that okay? It's not okay. Nxa kubuya ukudla maybe kuhulumende ubuya, let everyone get that help, not to get help on political lines to say yibo abantu bethu laba kumele sinjani sibanika laba vele kumele babe le card so that I will get 10 kg of milk. We have to run away from such kind of politics. We belong to one nation. We are Zimbabweans together. Nxa kulendlala, nxa uhulumende unakekela abantu, make sure that everyone get that help from the government. Then kulenda ba ema roads. The roads uthi ama roads anje. Hey, lapha kule msebenzi. Ukulungisa i-road, it's very much expensive. It's too expensive. Ukulungisa i-road ufaka itara, it's very much expensive. So now, without a source of money, revenue, eneleyo, we continue to have our challenges in terms of our roads aid. Until and unless that money has been decentralized to say, council, this is your scenario. Make sure that you do your roads in your city. And make sure Utama roads, they are what? They are accessible. Without that, we continue to have serious problems. Izinara iyabe collector ngali city council nance 2 cents yakolei. After a long period of time, that will not work. That will impact on the service delivery. That we need. And I'm saying that must change. We should not centralize everything. These things must be done. Why in the first place was it taken from Mama Counseling? So that people will stand there and say, Kangelanina bayenzi luto. Why? Because they've taken revenue. Abantu sebesolani ukansela kayenzi luto. But he does not have the money. Ngoba imali leyo kayiphumi esikhwameni saka kansela.
Kumele sikuzwisise lokho bazali. But nxa sisonke so sisebenza sonke nini, we can raise these issues and they can be addressed. Why? Because sizabe sisonke nini. Lastly, right, kule issue ye alcohol, ukuthi abantwana they are engaged in alcohol activities. So what will we be doing to address some challenges? That's why I said to curb to some extent that we have to revamp our sporting facilities so that abantwana bethu they get something that they get something to occupy them. Ukuthi bangasweli into yokuyenza. But singabala sports lapana, they compete with that club, they make them, to be occupied and not to indulge kuma njengo and alcohol and drug issues. Thank you very much. Ngizwile ubaba uyakhuluma lapha. Kodwa ngizaqala ngibonga ubaba kade okay sehlele emuva ngale. Ngokuthi uthi anga-attack umuntu pastor. Ngiyabonga baba. Ngoba kuqhakathekile kuma resident kuloko. Okunye lokho kuthiwa imali sizayithola ngaphi? Vele imali kayikho. That's why mina ngikhulumile ngathini? Ngathi okuqhakathekileyo kathesi ukuthi sisebenze nama councilors sisebenzele ama resident. Siqalise kusha. That's why bona ngizange ngikhulume ngepolitics kakhulu ngoba sikhuluma ngecommunity. Ngoba ngabona udale kuzumbuzo kathi uthi la breakelani. Kulomnye wanikwe simple thing ukuthi ayenze ukuthi uThandra uthe sifa. Bakumele ukuthi njani? Kumelelwe ebekwe. But omunye wavuka overnight. Wathi uThandra uthe mina emese ngizambambela isikhundla. Kanti ngokwakini yini ukuthi uyabambela isikhundla? Kona kule constitution. Angisho. Yiko kenza ukuthi abantu njani benga understand. Two uthi party yakhe i-new kids on the block. Asikali sayibona ilonjwa. Kodwa bakhona ku ballot box yazi akula constitution akulani. Angisho. So khona kwale ukhozi confusing. I-problem yokuthi akula mali badala sithi liqiniso. Kade ngikhuluma ukuthi ngabambani izakhamizi bengikhulumela ukuthi i3% yayihle kwangumfowethu lokuyiclaima yena leyana ekhulunywe ngubaba lwana retention fund yana ngisho. Sizama ukuluso okuncane okukhona. Then kule CDF ukhona nawo ngangimnyeya ngisho. Ilokhu isihlalile kubani kuba ku-MP. Kanti usabani kumlando we-MP ethi MP mina ukansela yini phela embambe phansi lapha. Akubuye le mali le uqamlele lebe pitching ngale. Angisho. Akwenziwa khona kwani. Uthena irekholiwe ukansela. Wayothatha uriziwe hlala le epitchini ezosibambela ngapha. But nasilama leaders ku community. Shoba nje la ukansela ngale khona kwana kuyenza ama political parties angisho. That's why ngithi asike sibekeni politics eceleni okakathesi. Njengoba limzuleni ukhulumile kuqaleni wathi yena leka siyo election kanti manje ungenela ncenga siyo election angisho. Yansisa i-election ayila ukuthi kuthiwa ile 2 days 3 days ingani kule ama peace job angisho uyamthola umuntu esebenza okakathesi kasilungiseni i-community yethu iwonakele amabhawo nalawo okutenzwa khona ama-drugs ikhona lapha nesizinda lapha ishabhini uyayazi umfowethu bayipasisa njani kayila toilet kayilani but wayengukhansela bayipasisanga isikolo esikhulumayo bayanika igutaramwari le indawo engayakho isikolo yawuphiwa ichechi kuphela yanzwisisa but akula sikolo so singatshela abantu amanga imali kayikho but kanti ngikhulumela ukuthi khona okuncane even abantwana abagijime hall laphana i-toilet ikhona kudala ifuna ufakwa amachember lani into ezincane angisho yiko singakhuluma ngakho into ezibambeka ngoba abantwana nxa begijima laphana esikolo behlangene akula toilet inechi ngabiza bayangena ngaphi angisho njalo babe sithembisile ukuthi i3% yona lana imali yokuthini ukuthi imali yona leza sincedisa sizazikhetho siyenze njani angisho so yiko mina nthemina if I go to office ngizasebenza lani zakhamizi ibhura le-progressive why ngivolve i-progressive balawo ama-lawyer angisho bayasinethamba nendaweni nje kodwa bafana abafundile ema-ofisini le angisho ukuthi kungasehlula thina esigabeni nje basihlamathi siyakuyisa kibo khona ngale beyiqanise phezulu njengokwenzakala khona pana siyetshaye i-whistleblow ngiyani yobucili bamakhansela angithi kade siblame i-government kuyisithi ikhansela yapasisa into yama-dola ngaleli ethawuni angisho sesithi iproblem ikhona ngale kubuye umama ukuwabuza into yamasuwa amasuwa alula sile ofisi la i-ofisi laba singabaphusha njengama-resident kuyaba labantu abangu-5 abahlala la amele abangu-10 abanye babebambisa izinda abanye bebambe ngapha bayasebenzisa amabhara ama-roads abo bayafaka ebhareni besiyahlokozi kwini amasuwa khona phana angisho ngoba thesi ungafonela zawuthiwa fonela enkulumane 12 fonela ngaphi yansisa ngamuzwa futhi esithi bona balama-friends emazweni ngale akula umdala ukhuluma ukuthi siyisame political party
e-ofisini ungambuza nala uqalisa operator bekungela even ifoni bengabhadalwa ngebhili yakhona yanzwisisa akula mota then uzorana uzothi uzacela bese la ukhansela okade khona uMatengu uyafaka ingadi la siyamtshayela izandla uMatengu wayenze kuhle kwani angisho ubaba uThonga ngubhurwami sila sisonke sasonke engadini khona phana ngisho akula lutho lapha abaningi abangena khona phana bafana lokho kwemgelweni ukuthi kasiwo ma rent payers ngoba sasikhande ukuthi indalana ibe ngabantu abaphila abaphila ngamaphilisi izintandane labantu abagogekileyo lamapensionier bathi ungafika khona phana kulabantu vele abazigcinile abasebenzayo futhi kanti manje nginceda ngaphi ngombhidana lwa umuntu lana umele ukuthi lawana abaphila amaphilisi bebesidla into ezitshiyeneyo kade ungakhangela imali ebhadaliswa laphana $1 ungakhangela bona babhadala imali ne-city council akuhambelani sokuyibhizinesi okulaphana yanzwisisa so singaqambela abantu amanga nasikhulumela iqiniso ukuthi nxa befuna ingadi ikhona kudala ingadi laphana the mina ngumhlali wala emuva khona apha eDlovu Club kule ngadi esizinda laphana ikhona ingadi uyabuvula ipheyini yanzisa laphana akhuluma khona emuva laphana uthi kuyaba lestimela kule njanje i-vibration yalimazi into iduze le njanje khona bayakhala abantu bezindlini khona pha so singaqambela abantu amanga ukuthi sisenza so silabangani nxa silabangani wayesingadingekanga uformer councillor umsebenzi laphana wazoba nguconductor thina siyi-party of excellence yanzwisisa sina sizehlulekele isho yenza ukuthi kuzobe le split iyona leyo eyokuthi kuthiwa omunye wayengafuni ukuthi elandele umthetho lana wawubeke ukuthi hayi asilandele i-constitution ngoba i-constitution ngayibhala liyayihambisa ecourt selilandela khona kwani nxa uyehluleka ukulandela i-constitution yakho uzalandela inelizwe liyehleka okwankini yanzwisisa so asiqaleni silungisiseni khona ukusebenzisana nama-resident ele-power singathuma umuntu ehambe ngale kungayehlula umele abuyele lakho nhlake engikhuluma okuqaleni abuye kini alitshele then sesingangeja abanye abantu emthethweni siyabhala sibantu bebusayini sayini ezindlini lapha kuyalunga lokhu nosiqambela abantu ukuthi kule mali akula mali yanzwisisa that's why libona ukuthi kathesi kungathiwa kule congress yama-politician imoto ziyagijima la but ungathi kule mfa ubabone mina sengibhode imfesi nengi ungazi wathi councillor awumboni MP kawumboni senator kawumboni luhlupho lokuthi sikhangele ama-political parties yiko nithe i-election leyo asike nisehlukeni ngokwama-politics sikhangele i-community sifile isizinda le-Tshabalala le-extension code singasiqala sizilungise thina ngokwethu sizabakwazi ukuthi even umuntu nxa-independent muvotele asishiyeni into sasikuyenza kudala ukuthi ungafaka ibhuku leli phansi ubusugqokisa i-t-shirt umuntu uyavotelani i-t-shirt yona leyana ephathi yona letshiya umuntu okhulumayo lansisa khona kona into ezisilimazayo bese labo abantu esithi ngakhuluma ngabo ilokuze nithi i-community lingahamba nangu ubaba uGwebu ungabuza ukuthi ehlahla phana bamkhiphelani ngenxa ukuthi uyabona yanzwisisa so asiqaleni silungise kwe-community sitshiye kwama-politician khona ngale phezulu ngoba ikhathesi okuqakathekileyo i-community ukhansela udila le-community as long singakhulumanga kwe-community sithi upresident wami uthini ko-president wakunxa ngekho nizayenzani yanzwisisa ungathi uyehlula ukuthunyela abantu basegoli uzokhuluma umuntu osekhona lele ofuna intege khona asiqaliseni khonapha sibambaneni u-MP mina nxa ngangena ngabhuru wami zama kathesi ukuthi ukhulumisane laye umbuze imali yana kasiyo yakhe lokhu ikhona sokule 2 times u-MP imali yana angisho umbuze but nxa ungasabuza nge-MP imali yana uthi uyabuza esemazweni uyabuza uthi wenzani u-MP nxa sungena esikhundleni uyakhipha ibhatshi le-politics ngoba bonke abathakathi abafebayo abantu bama-checks sebengabakho angisho akawusela bhatshi le-politics la ama-politician bazahlala betshintsha njengama-players ebhora so nxa sikhuluma lapha mina into eqakathekileyo i-issue ye-community ngoba badala bethu laba sikhuluma ngama-taldizo nawo singakuphusha singabambana sonkeni khona bakhona uGwebu laba labanye khona babenza into yothiwa nge-COVID-19 leyana ngisho but kuthe sokudlula phana abaphiwanga even senti bona abadala bonabo ku-community but bawusebenza umsebenzi wona sezawuthi waphiwa amapholisa ama-teacher but bona babehlangana labantu abadala laba so ke ngikhuluma khona ukuthi kathesi asibambabeni bantu baka-Ward 21 silwisane lokuthi sizayenza njani iproblem esilayihlangana layo mina kazabona ukhansela ukuthi one day uke waholi paya kwathi hayi ndono ngikhipha kwi-2 cents ngiyobhadalela one mntwana opasayo laphana you're supposed to give back to the community even emagrosa lakho abahambisi lutho emali yokuthi umuntu engafa uzathola umnikazi wegrosa khona phana ungamlandala phana kufiwe uyazathi kunzima ngaphandle komfana lowo kapasti 7 lwana nguye ukuthi uyakhipha 1 or 2 things but abanye lawo amagrosa wonke abakhiphi lutho but kodwa baku-community khona yikubona ngikhala ngokuthi asiqaleni silungisise i-community yethu sesingayenzi i-politics asikenzi itshiyeni i-politics ze-party lezi angisho ungeza umuntu esithi mina ngiyagcwalisa abantu impukani zikaze zibe ziningi njani kaziyenzi uluju angisho
So iko ngitshela abantu ukuthi kasibambaneni silungise community sithanda konke lokho lizabona into ziyahamba kade sabantu kwathi kuphwanya isitolo ngoba nabaphwanya isitolo kayisithi esaphwanya isitolo abantu abethu amasela ngabantu abethu so dasingabambana siqalisa ukuthi ama resident ngoba nengukhulumele get it from kuyalunga kwenzakele thina sile progressive savala izinwa ifuna ukusinathisa amanzi angcolileyo lawana kwabuye kwama prepaid meter khona kwana sabathe sathi kulabadala bethu lapha enkomponi abangaholi lutho ungamfakela imeter nalana kulohlupho lokwana amanzi kala substitute ngisho liqiniso ngafuna ukuthi amaphilisi ngamanzi umzimba ufuna 90% ngamanzi so ungadulise lo muntu amanzi uyakumbulala ngoba bona abantu kababuyi back uzazatha interim reading yalo nokubulala umuntu ungasanga wakhangela uzabhila kona oda siphezulu kasicale isiqeda ubuholi bona lobo le issue maternity disease sibambene singakhethi ukuthi uvela ngapi singama residents singasafa ngoba ngakela ukuhlanganisa ama resident lo councillor lo MP kalilungisi lutho ngoba MP ngiyoza khulumela ucouncil eparliament so yena ngathi mina ngo MDC lo ngowani haya kusebenzi lokwana emfeni dasiyabona mina ndatshela bathi lingabi ligqoka amarigali manje emfeni kusemfeni asikhaleni sonkeni lanzisisa so kasifundeni ukuthi from now onwards nangubonile kuyenzakele nje 11 years ku-progressive ihlupho zalapha nyazazo sesifuna ama-resident i-progressive lebhura yoba ngaqeda iproblem nale besebenzelana lo councillor bemthuma nothi ukuthi ayenza into angayithunywanga eyobatshela kungayehlula siyayiqanisisa umsebenzi abafana laba sehofisini ye-progressive bafundile basi-advise ukuthi hambane endaweni enjenzani so kungayehlula kuyalunga get it from me than ukuthi sithuma ama-politicians they are there for mani abanye lansisi that's why ninathe ngizalwele lapha ngikhule lapha ndandanga uzodinga umsebenzi ngiyabonga ngiyethemba ukuthi selisuthisekile libakhulumi laba abame ngakho baphendula lembuzo yenu to avoid ukuthi singayipolitiki kakhulu indaba sizayigoqa lapha sesizwile sa interface sabuza bathi ukuthi bafunani ukuvotelwa yini latsho lana ukuthi lifuna ukuthi balenzeleni nxa bengabavotela. Thank you for joining us for this election debate series. Sizaphetha lapha.